La invitas sin legan marts, nada dramtico, ninguna tormento fura, ninguna música de fondo. Solo un sober blanco, delgado, encima del resto del correo, como si tuviera todo el derecho de estar a. Casi la tiro sin abrirla, la dirección del remitente me detuvo, su nombre, el de ella gentos, impresos con pulcritud con seguridad. Como si nada hubiera pasado jams, mi qued de pie en la cocina es tiempo del que quiero admitir. Todavía en calcetines. El caf en frendos, y sober de repente, es pasado de lo que debra haber sado. Recuerdo haber pensado es como pasa. Sin aviso, sin preparación, solo un pedazo de papel record, dot que alguien es sigue adelante mí. Entras partes de ti nunca lo hicieron. No lo aber de inmediato, lo dej sober la encimera e sal de la habitas, en como si pudiera seguirme. Estuvimos juntos 6 años, no el tipo de amor ruidoso, el que crece en silencio, lustas del supermercado compartidas, bromas internas que no necesitaban explicación, saber como toma el caf el otro sin pregunt, confiaba en, de una manera que ni siquiera reconoca como confianza. Simplemente era normal, hasta que dej de serlo, la gente siempre pregunta como me enter, esperan una revelación dramática, una mancha de labial, un mensaje que aparece en el momento equivocado, no few es lento, es sutil. Pier en ser du modo, empez con una distancia que no tiene sentido, estaba pero no present, sonriendo, pero distrato, diciendo las cosas correctas con la energía equivocada, me dije misma que lo estaba imaginando. Hacemos eso, no, protegimos la historia que estamos viviendo, incluso cuando se está agrietando. Luego una noche Tom prestada su laptop. La masi haba quedado sin batería. Necesitaba enviar un correo rápido. Eso era todo. No estaba buscando nada. Pero algunas verdades no esperan a que los busques. Aparece hay un mensaje, no de una compera de trabajo, no de una amiga, de ella. Me qued mirando la pantalla como si mi cerebro hubiera dejado de traducir palabras en significado. En vins esta noche, eso fue todo, simple, casual, familiar. Recuerdo haber susurrado en voz alta, quien no para ella. Pero cuando lo confront, no lo neg. Esa parte todavía sorprende a la gente cuando la cuento. Nada de manipulación. Nada de excusas largas, simplemente se sent, se lev la cabeza entre las manos, y dijo no plain que pasara, como si hizo lo his, schremeger. Como si la trace, en solo cantara cuando est programada, haben estado vindos casi un año. Cumpleaños, festividades, domingos por la mañana. Todo superpuesto con mentiras sobre las que yo nunca supe que estaba parada. No grit, no lor de inmediato, me sent vaca. Como si alguien hubiera sacado algo de mi pecho, hubiera dejado la puerta abierta. Hais una sola pregunta, la amas dud. Esa duda fue la verdadera respuesta. Terminamos en silencio. Sin salidas dramáticas, sin puertas azotadas, hais una maleta, dej el departamento que habamos elegido juntos. El de la iluminas, in horrible, los buenos vecinos. Me dije a misma que lo estaba manjando bien. No era pero estaba sobreviviendo, de eso no se habla, de como la trace, en no solo te duel, sino que reorganiza tu sentido de la realidad. Te hace cuestionar tu memoria,
Tu criterio, a ti misma, durante meses todo mi recordaba el, una canción en el supermercado, una taza de café, una risa que se perca demasiado a la suya, lo bloque, luego lo desbloque, luego lo bloque otra vez. Saner no es limpio, a nos 8 meses después, una amiga en casa equivoc, no fue a propósito, solo dijo no te enterast, es muy en serio, sonar. A sent fin que no significaba nada, luego llegó a casa, me sent en el suelo de la ducha hasta que el agua salí fra. En serio, claro que lo estaban, la mujer con la que me engasi haba convertido en la mujer con la que estaba construyendo una vida. Mi dije que es capítulo ya estaba cerrado, no lo estaba, lo que me devuelve a la invitación, finalmente la aber esa noche. Papel color crema, tipógrafa elegante, un lugar que reconocte inmediato, un video, el mismo que habíamos visitado una vez en un viaje de fin de semana. El mismo donde dijo, medio en broma, est será un lugar her. Mozo para casarse anda, me ri al leerlo. No porque fuera gracioso, sino porque era surrealista. El universo tiene un sentido del tiempo extra. Mi cuerno o tal vez no, tal vez solo era corteza, tal vez mi nombre se imprime sin pensarlo 2 veces. Pero verlo en blanco, negro hizo algo dentro de despert una pregunta que no me haba permitido hacer antes. Sigo debiendo silencio a las personas que me rompieron, no confirm existencia de inmediato, double la invitación con cuidado. La volve a meter en el sober, luego me queda mirando la pared, sintiendo algo desconocido subir por mi pecho. No ira, no celos, claridad. Empeca pensar en todos los momentos en los que me qued calada, las veces que me trajo preguntas para mantener la paz. Las excusas que invent por para amigos, para familia, para misma, pens en lo fácil que sigue adelante. En lo ordenado que reescribe la historia, y me pregunto si el silencio ya no era sanación, y si solo era esconderse. No quiera venganza, eso es importante, no se trataba de arruinar anda. Se trataba de decir la verdad en un mundo que haba premiado las mentiras. On as me dije que no era. Lo dije en voz alta. No voy a Si lo dije a amigos, a mi reflejo. A la voz en mi cabeza que seguía regresando al mismo pensamiento. Pero, pasaron las semanas. La fecha might para confirmar si acercaba. Viv mi vida, fui a trabajar, pago cuentas, me encontrar con amigos para tomar algo. Por fuera estaba bien, por dentro algo se estaba moviendo. Volve a escribir diarios que no tocaba de haka aus. Guinas líneas de pensamientos que nunca dije en voz alta. No para exponerlo, para entenderme, por que esto seguía importando. Por que la idea de esa boda se senta como un hilo sul, to que no puedo ignorar, una noche relé algo que haba escrito en mi DQ, antes de que la respuesta me asust. No, estaba enojada porque me enga. Estaba enojada porque nunca lo enfrente, sin consecuencias, sin responsabilidad, solo una transición limpia de una vida a la siguiente, y yo era la única que sostiene la verdad. 3 días antes de la boda, tom una decisión. No impulsiva, no emotional, calmada, clara, len la tarjeta de confirmación, Mark Kiss, la dej en el buzz.
Mientras desaperca sent que me temblaban las manos, no de miedo de determinación, te daba no saba exactamente que aba a hacer. Solo saba una cosa, no aba a quedarme calada nunca es, y pasara lo que pasara, después por fin será ansta. En el momento en que envi esa confirmación, algo dentro dem cambi, no alivio, no amasen, consciencia. Cada da después de eso, si senta el sentido, como si el mundo hubiera sabido el contrast, colors es brillantes. Sonidos es fuertes, pensamientos es difíciles de ignorar, empec a imaginar el da sin intentarlo. El camino hasta all, el olor a vino a flores, la forma en que su rostro podrá cambiar si me vi, no imaginaba una confrontación, te daba no, solo presencia, la presencia estaba aprendiendo, puede ser inquietante por, sola, la gente asume que las historias de venganza empiezan con rabia, esta no, empez con una preparación silenciosa. No le dije mucha gente que abo oír, solo dos amigas lo saben, ambas reaccionaron igual, es segura de que eso es saludable, entiende la preocupación. Mi haca la misma pregunta todas las noches, pero algo en esa palabra saludable se siente incorrecto en este contexto. Como si señor tuviera que verse siempre suave, delicado, invisible, y si señor a veces se pers as a quedarse quai, era en lugar de apartarse. La semana previa a la boda dorm mal, no pesadillas, solo inquietud. Me despertaba alrededor de las 3 de la mañana con la mente repitiendo escenas antiguas. Conversaciones que creía olvidadas, pequeños momentos que de pronto cobraban sentido, como la vez que leg tard a mi cena de cumple, aus. Dijo que el defico estaba terrible, leg distrato, con el teléfono boca abajo sobre la mesa. O la forma en que dej de hacer planes a largo plazo conmigo al final. Todo si volvego, ya veremos, quiz, habelimos de eso es adelante, y si haba ido mentalmente. Yo simplemente no lo saba te daba, segue haciendome una pregunta, por que necesito estar a. No de manera acusadora, de forma honesta, la respuesta cambiaba constantemente. Algunos das ire por querer ser. Otros por querer que me vieran completa y sin dao. Otros por querer verlos de verd, ad sin la niebla de la traición. Hasta que una mana, mientras me sepelaba los dientes, me golpe la verdad, no aba por ellos, aba por la versión de que haba sido barata de la historia. Eleg mi ropa con cuidado, nada dramático, nada que buscara atención, simple, limpio, seguro. Algo que dijera, pertenezco a cualquier lugar donde decida estar. Practique expresiones neutrales frente al espejo. Una sonrisa pequeña, ojos tranquilos, no estaba planeando una escena, al menos no te daba, pero me conozco lo suficiente como para saber que el silencio, una vez roto, rara vez vuelve en silencio. Dos das antes de la boda, me encontré con su hermana en el supermercado, de todos los lugares posibles. Nos congelamos al mismo tiempo. Ella me mira con una mezcla de sorpresa, algo es, culpa tal vez. Oh, incomodidad, como es pregunt, sonar, estoy bien dije, y lo de que en part en serio, hubo una pausa, pesada, cargada, entonces dijo con cuidado, entonces vas a venir, la noticia ya haba corrido. Sent dud, y luego adi, ellos esten muy felices. Sa estuve su mirada, eso espero,
era la verdad. La felicidad ad construida sobre la honestidad es algo contra lo que nunca deseo Assinti aliviada de que no responde reconvenino. Pero cuando se allege, not como si tensaban sus hombros, el silencio protege es que solo secretos. La noche antes de la boda casi no dorm. Me qued acostada escuchando mi propia respiración dentro fuera. Me recuerda misma mis almights, no gritara, no insultara, no mentira, pasara lo que pasara, estará anclado en la verdad. Y la verdad, crea yo, poda sostener sola. El camino al lugar fue largo, carreteras onduladas. Silo abierto, apago la radio a mitad del trayecto. La música se sente intrusiva, como si intentara discern como sentirme. Necesitaba el silencio, cuando el video apers, y a la vista, el pecho se me apret, era exactamente como lo recordaba. Filas divides extendiendo sin fin, colinas suaves, las clida, hermoso, por supuesto que lo era. La vida tiene una forma extra de colocar momentos dolorosos en lugares impresionantes, a parc lejos de la entrada. Me qued en el coche ex tiempo del necesario, las manos sobre el volante, el corazón firme pero ruidoso. Me hice una última pregunta, todavía quieres hacer esto, la respuesta le repito, sal del coche. Caminar hacia el lugar se sentí como cruz, una ni invisible. Una vez que la paz, ya no haba forma de fingir que esto era solo un recuerdo. Los invitados ya se estaban reuniendo, risas, copas chocando, música suave de fondo. Nadie me not al principio. Y por un momento, es anonimato fue reconfortante. Entonces lo vi, de pie cerca del arco, adjustandos los gemelos. Sonriendo con facilidad, se vi bien feliz incluso, hizo dolly es de lo que esperaba, no porque lo quisiera miserable, sino porque confirmaba algo que había estado evitando, o no había quedado roto por lo que hizo. Yo, todavía no me había visto, lo observe unos segundos es de los que Deborah luego levant la mirada. Se encontra con la sonrisa desaparece, y al instante, solo por un segundo, pero lo vi, reconocimiento. Sorpresa algo parecido al Nico, luego, casi de manera impresionante, se recompuso, volví a sonreír. Expequia, educada, como si yo fuera solo otra invitada, hizo dolly, le asent con la cabeza, nada es. No estaba all para confrontarlo en privado, todavía no, ella apers a su lado, la novia, la mujer que había imaginado sin veces sin verla nunca de verdad. Era hermosa, radiante de esa forma que tienen las personas cuando creen por completo en el momento en el que están paradas. Me mir luego lo mir él, vi como la comprense, en se extenda por su rostro, su sonrisa vacil, solo un poco. El se inclin, le suzer algo al odo, no pude orlo, pero no lo necesitaba, ella volví a mirarme. Esta vez con algo es afilado detrás de los ojos, evaluación, sonar con corteza, ella se dio la vuelta. La ceremonia comienza, todos tomaron asiento, yo me sent cerca del fondo, no escondiendo, solo observando. Mientras intercambiaban votos, escuch con atención, palabras como honestidad, confianza, fidelidad. Karen pasadas me pregunto si alguien es senta su peso, o si era solo yo, en un momento su voz se quebra. La gente dirá después que fue amasen, yo me pregunto si fue memoria,
cuando si biseren la multitud estal en aplausos. Yo también applaud, despacio, porque ac est la verd, ad que la miora no dice en voz alta, puids reconocer un momento sin respaldar la historia que hedites. Sig I la recepción, mesas, brindis, la mzica sabiendo un poco es, mi mov enter conversaciones con facilidad. Caras conocidas, sonrisas educadas, algunos me evitaban, otros si acercaban con cautela, como si yo fuera una pregunta que no quieren hacer. Una mujer si inclin, suser, ti ves incredible, li de las gracias, atradillo, no sabe que estás ac, ascent. Yo tampoco durante mucho tiempo evit deliberad, ament a los novios, no por miedo, por paciencia. No quiera un intercambio apresurado, ni una emboscada emocional. Si algo había a decirse, necesitaba el momento adecuado. Y confiaba en para reconocerlo. Aproximadamente una hora después de iniciada la recepción, finalmente se acerca. Solo, hola, dijo, sun ensayado, hola, respond, nos quedamos a, rodados de mzica, risas, en nuestra propia burbuja silenciosa. No esperaba vert admiti, los dije, cam by el peso de un pai al otro, est bien, lo mir con cuidado. El hombre al que haba amado, el hombre que me traición, el hombre que ahora estaba casado con otra persona. Estoy siendo honesta, dije, no era la respuesta que quería, abrí la boca, luego la cerré otra vez. Finalmente dijo, espero que hoy no te traiga nada doloroso. Casi me rí, casi. En lugar de eso, dije, el dolor no funciona con horarios. Apret la mandíbula. Antes de que pudiera responder, ella apareció. Su mano se desliz de forma positiva en la dol. Todo est bien, le pregunto. Luego me mir, su sonrisa era educada, tensa, dije antes de que pudiera contestar. Todo est exactamente como deberá estar. No era del todo cierto, pero era lo suficientemente cercano como para dejar que el silencio hiciera su trabajo. A medida que la noche avanzaba, sent que algo se acumulaba dentro de No era presente como una verdad sostenida durante demasiado tiempo, los observe bailar, reír, pasar para fotos. Me pregunto cuántas personas al conocen la historia completa, probablemente ninguna, y por primera vez me digo, ante de algo que lo cambia todo. Si me quedaba en silencio esa noche, cargara con esto para siempre. Pero si hablaba tal vez por fin podrá soltarlo. Mir el micrófono cerca de la banda. Ahora sin usar, esperando, mi corazón lata es fuerte, no de miedo. De certeza no sabe exactamente qué había a decir, solo sabe que será honesto, y la honestidad una vez dicha, tiene una forma de cambiar las habitaciones. Mi puse de pie, y al hacerlo, sent como todas las miradas se aben lentamente, con curiosidad hacia Ponerme de pie, si sentí es fuerte de lo que deberá haber sido, no porque las sillas se arrastraran o las copas chocaran. Esos sonidos quedaron ahagados por la música, las conversaciones, pero algo by de todos modos. Como si la sala hubiera percibido el movimiento, antes de verlo, no me apreciar, eso era importante para Tom una respiración, luego otra. Hacia el micrófono con el mismo ritmo con el que sola entrar a reuniones de trabajo. Tranquila, medida, con los pies en la tierra,
cada paso si senti deliberado, no estaba enojada, no estaba temblando. Eso me sorprendi, la banda destaca, alguien pens que yo deba hablar, las bodas en líneas de momentos en las que la gente aspira palabras. Un brindis, un chiste, una historia, nadie me detuvo, todavía no. Legu al microfono, apoy la mano sobre, con suavidad. Mir a la sala, rostros conocidos, rostros curiosos, rostros que y se inclinaban hacia la interpretación. Vi a suher, mana cerca del bar, los ojos muy abiertos, vi a su madre, sentada, son, rendo con corteza pero confundida. Lo vi a él, se haba quedado completamente invol, la novia se inclina hacia, suzerndol con urgencia. O no respondi, no me voy a extender, dije, mi voz son firm, esa firmeza me prendi incluso am. Algunas risas educadas recorrieron la sala, la gente se relaja, solo otro discurso es, mir a la perja. Luego volve a los invitados, mi nombre es una pasa, luego decid no decirlo, algunos de ustedes me conocen, otros no, desde que eso se asentara. Tuve una relación larga con el novio. Durante 6 años, la sala se movie, esta vez de forma audible. Alguien tose, una silla cruji, la novia se puso erguida, el dio medio paso hacia luego se detuvo. Continue, no planeaba hablar hoy, vine con toda la intención de quedarme en silencio, esa parte era verdad. Pero el silencio tiene una forma de volverse pasado cuando lo cargas de demasiado tiempo. Traju saliva. No porque estuviera nerviosa, sino porque los recuerdos pesan. Lo dije simplemente, sin dramatismo. Sin faces, solo verdad, y durante mucho tiempo, pens que amor significaba con. Fire sin hacer preguntas, mir a la novia. Ahora miraba fijo hacia adelante, la mandíbula tensa, los ojos vidriosos pero controlados, no estaba intentando lastimarla. Pero tampoco iba a proteger una mentira. Nuestra relación no terminó porque nos fuimos alejando, dije. Y entonces lo escuché, un suspiro ahogado, no lo pas por alto. Nuestra relación terminó porque fui infiel, la palabra que suave. Sin gritos, sin acusaciones, solo un eco colocado con cuidado sobre la mesa. Estaba viendo a otra persona mientras todavía vamos juntos, hais una pausa. No por afecto, por respeto. Algunos de ustedes quiz ye conozcan a esa persona. No seal, no haca falta. El silencio ahora era total. Incluso el tintinir de las copas se haba detenido. Poda sentir su nicodez. De donde estaba. Abrí la boca. Levant ligeramente la mano. Por favor, dije. No interrump sus fotos. No voy a interrumpir su vida. Solo necesito un momento. Cierra la boca. Quiero ser muy clara, continue. No estoy aquí por venganza. No deseo dao. No deseo infelicidad. Lo deca en serio. Estoy aquí por la verdad. Ad no desaper solo porque se incomoda. Mi corazón lata es fuerte ahora. No por miedo, por liberación. Pas mucho tiempo preguntandome que hais mal. Que no vai, en que fall. Mir hacia bajo un instante. Luego volve a alzar la vista. Y con el tiempo me dicu. Entre de algo la trace. En no es un reflejo de la persona traicionada. Es una decisión de quien traiciona. Vi a algunas personas a sentir. No de forma exagerada, sutilmente,
la novia finalmente ger para morar de frente. Sus ojos no estaban linos de rabia. Estaban buscando, hizo dolly es que la rabia. Yo no saba todo cuando ocurrí, dije, sosteniendo la mirada. Equisti tampoco, esa phrase que de otra manera, sent como si expanda, hizo es algo que solo ustedes dos puden responder, boj la que beza. Apenas no me quedar mucho, dije otra vez, pero no poda hoy sin recuperar mi voz si quebrar entonces. Solo una vez la dej quebrars durante meses me sent barata, como si los aus que compartimos pudieran doblarse, reemplazarse sin consecuencias, respire. Pero sigo ac, mi enderec un poco es, y la verdad también, de un paso atrás alleging, dom del microfono. Por un latido nadi si movie, ni abucheos, ni aplausos, solo conmoción. Luego ocurrí algo inesperado. Alguien aplaudí, una sola persona, despacio, no fuert, pero rompí el hechizo. Algunos otros se unieron. Con duda, con incomodidad, no todos, pero los suficientes, la novia, si ger bruscamente hecha. De qué está hablando, pregunt sin susurrar, todos lo oyeron, la mir, de verdad la mir, y por primera vez está no perca preparado. Ella lo sabe, dijo en voz baja, hizo fu todo, sin explicación, sin defensa, solo confirmación, la sala estal entonces. No en gritos, sino en murmullos, preguntas, movimiento, su madre se puso de pie. ¿Qué est pasando? Exigí. Su hermana corre hacia la perja. Los amigos se miraron enter, confundidos. La ilusión se resquebraj. Yo me senta extremamente tranquila, como si mi parte hubiera terminado. No espero a ver cómo se desarrollaba todo. No lo necesitaba, me de la vuelta, camin hacia la salida, sin prisa, sin vergüenza, simplemente terminada. Al pasar entre los meses, la gente me miraba de otra forma ahora. Algunos con compasión, otros con incomodidad, otros con gratitud. Una mujer extendí la mano, apret la mano al pasar, no dijo nada, no haca falta. Afuera, el aire se sienta es fresco, es silencioso, es real, me qued al un momento, escuchando mi propia respiración. Mis manos temblaban ahora, no por miedo, por la adrenalina soltando finalmente su control, no haba planado cada palabra, pero tampoco me haba perdido a mí misma. Luego a mi coche me sent dentro sin arrancarlo, mi teléfono vibra. Una vez, dos veces, luego, repetidamente, mensajes de amigos que habían estado all, mensajes de personas que no. No los abur todavía no, mir a través del parabrisas y sent que algo inesperado me invada, dulo. No por la verse, en de mi vida en la que una vez creí, y es dulo, por fin, tina permiso para existir. 10 minutos después, escuch pasos, levant la vista, era ella la novia, sola, su vestido cruje suavemente mientras se acercaba. Se detuvo a unos metros de mi coche, baj la ventanilla, nos miramos, ninguna sonri, es verdad pregunt. Su voz estaba firme, apenas no dud, trag saliva, canto tiempo, casi un au dije, cerra los ojos brevemente. Cuando los abrí estaban midos, pero enfocados, por cujoy pregunt, esa pregunta importaba. La pens con cuidado, por hoy se constrói sobre promesas dije, y las promesas deberán hacerse con toda la información, asentí lentamente.
Ojel mi lo hubris dito antis, yo tamben dige, essa fula verd ad ex diffsel de todas, dio un passo adders. Luego atro, necessito dijo, lo, stud, luego dijo en vos baja, gracias, no lo esperaba. La vi caminar de regreso hacia el lugar, los hombros rectos, el vestido de novia atrapando la luz, mi pregunt que pasara después. No lo saba, y por primera vez no lo necesitaba. Arranc el coche, mi elige despacio, mientras el video desaperca en el retrovisor, mi sent ex ligera. No feliz, no triunfante, solo liber, pero la libertad estaba aprendiendo, también tin consecuencias. Y todavía no había enfrentado la grand, porque la verd, ad no solo cambia habitaciones, cambia vidas, incluida la tuya, y el verdadero, después apenas estaba comenzando, me despert a la mañana siguiente en silencio. Sin alarma, sin prisas, solo la luz gris suave caldos por las cortinas, el sonido de mi propia respiración lenta extra. Por un momento, no recordé, de estaba, luego todo volví de golpe, el micrófono, los rostros, su voz preguntando si era verdad. El estómago si me tens, no por arrepentimiento, por conciencia, no entras en un momento celos sin cambios. Mi teléfono estaba en la mesita de noche boca abajo. Lo había dejado a propósito antes de dormir, como un niño escondiéndose de algo que ya sabe que está. Lo levant, decenas de mensajes, amadas perdidas, notificaciones apeladas tangentes que se mezclaban as con otras. No eber nada de inmediato, en lugar de eso me sent, me hice una pregunta en silencio, lo hará otra vez. La respuesta leg sin dudar, cuando finalmente empecé a leer los mensajes, se dividen en categorías. Apoyo, impacto, confusión. Algunas personas me agradecen, algunas preguntaban si estaba bien. Otras no preguntaban nada, solo enviaban signos de interrogación o mi nombre, repetido como un eco. Y luego estaban los otros, los que intentaban reformular la historia, no tienes que hacerlo es era suda, debes haber seguido adelante, los li despacio. No con rabia, con curiosidad, porque todos percan compartir una misma creencia, que la paz viene de una obediencia silenciosa. Yo ya había probado eso, no function, alrededor del mediodía mi teléfono son, su nombre, lo mir hasta que dej de sonar. Luego volví a sonar, lo dej al buzzen de voz. No estaba lista para escuchar su voz, no porque dolera, sino porque distraera, sal a caminar. El cielo estaba despejado, el mundo ajeno al drama humano. Observe a la gente pasar, absor en sus propias vidas, sin saber del pequeño terremoto que había sacudido la ma. Esa perspectiva ayud me record que, aunque los momentos se sienten monumentales dentro de nosotros, el mundo sigue avanzando. Y eso es bien. Cuando regresa a casa, había un correo electrónico de ella. El asunto era simple. Gracias por decírmelo, no lo haber de inmediato. Me sent en el escritorio durante mucho tiempo con las manos juntas, el corazón tranquilo. Cuando finalmente lo hice, las palabras incuidadosas, medidas, honestas, de que le había preguntado todo, que él no lo había negado, que partes de la historia eran incluso peores de lo que había imaginado, de que la boda había terminado temprano,
los invitados enviados a casa con corteza, las explicaciones aplazadas. No de que pasara después, no peda consigo, solo de que necesitaba espacio para pensar, y luego escribí algo que se qued conmigo. Pens que amor significaba con fire sin dudar. Ahora veo que la confía, enza necesita verdad, será la laptop. Dej que hizo si esentara, esa noche, por fin escuch su mensaje de voz, su voz sonaba tensa, no enfadada, no arrepentida, deshaciendos no tienes derecho, dijo al principio, luego su tono cambió, nunca quais acertado, luego otra vez, nos avergonzaste, y finalmente, casi en voz baja, no pens que haras hizo, por el mensaje, no por rancor. Por claridad, los das siguientes fueron extras, personas con las que no hablaba de haka aus se pusieron en contacto, algunas para saber cómo estaba, algunas para pedir detalles, algunas para satisfacer una curiosidad disfrazada de preocupación. Compartí poco, la verdad no necesitaba adornos, impeca notar algo inesperado, y no estaba reviviendo el pasado. No de forma obsesiva, no en es bucal que te manchin despir, que por la noche, en cambio, estaba presente. Completamente, por primera vez en mucho tiempo, una semana después, me lo encontré de nuevo, en una cafetería. De todos los lugares, si vi cansado, ex vivo, como alguien que había envejecido en poco tiempo. Nos vimos al mismo tiempo, ninguno de los dos apart la mirada, eso me sorprendí, si acerca despacio. Podemos hablar, pregunt, lo pens, luego asent, nos sent, amos, frente a frente, sin bebidas, sin distracciones. Solo dos personas, los restos entre ellas, no pens que volverás a hablar, dijo, hablo bastante, respond. Solo que no en los lugares donde quieras orm, hizo una mueca, eso no fu justo, dijo, inclin la cabeza. Tampoco lo fu engar, dij con suavidad, el silencio se instal entre nosotros, pasado necesario. Si fu, dijo finalmente, las palabras cayeron sin impacto, no sent satisfacción, ninguna sensación de victoria. Solo reconocimiento, lo siento dij, y lo decae en serio, no porque lo quisiera de vuelta, sino porque la perdida es perdida, incluso cuando es merecida. Mi mir entonces, de verdad mi mir, nunca pens que te levantaras dijo, estaba, la cosa es verdadera que había dito en mucho tiempo. Termin la conversáis, en cuando empieza a dar vueltas, cuando empieza a desfiarse hacia el arrepentimiento, ento y la nostalgia. Es donde la gente se queda atrapada, espero que aprendas de esto, dij al levantarme, por tu bien, no por el mo. Me fui sin mir, others, esa noche sola en mi apartamento, reflexión sobre algo que no había esperado. No me siento poderosa, me siento alienada conmigo misma, con mis valores, con la voz que había silenciado durante demasiado tiempo. Pasaron las semanas, la vida se calma, la historia deja de ser noticia, la gente sigue adelante. Y yo también, pero algo había cambiado de forma permanente, volve con, fire en no a ciegas, sino con honestidad. Y una noche, mientras lavaba los platos, un pensamiento cruz mi mente. Si me hubiera quedado en silencio es da que haber cargado en su lugar. La respuesta leg sil, arrepentimiento,
y el arrepentimiento, a diferencia de la verdad, no se desvanes con el tiempo. Mir por la ventana al cielo que se oscurece. Pens en cuantas personas se trajan su verdad para mantener cómodos a otros. En cuantas veces confundimos resistencia con fortaleza, no me siento orgullosa, me siento en paz, y la paz estaba aprendiendo, no es silenciosa. Es clara. Algunas historias no terminan con perdón, algunas terminan con comprensión, y eso es suficiente. Pero aún siento que habe una última capa en esta historia, una realización que todavía no habe enfrentado del todo. Por decir la verdad es una cosa, vivir con ella después es otra, y esa es la parte de la que nadie te advierte. Hay un mito extra que la gente cree sobre momentos como es, que una vez que dices la verdad en voz alta, todo se asienta, que lo difícil ya pasa, que la claridad liga se queda, no funciona, la verdad no termina historias. Cambia su forma. En las semanas después de la boda, not con que frecuencia la gente quiera que resumiera lo que pasa. Como si fuera un titular. Como si pudiera reducirse a una frase lo suficientemente ordenada como para levarla sin peso. Entonces te sientes mejor ahora, vale la pena, te arrepientes, responde con corteza, pero por dentro sabe algo que ellos no saben. El alivio, la paz no ligan como fuegos artificiales, ligan como espacio, como la ausencia de algo pasado que no te dabas que. Entre que sostienes cada minuto de cada día. Y el espacio puede sentirse inquietante cuando no es acostumbrada. La primera o la real leg, una noche cuando estaba sola. Sin mensajes, sin distracciones, solo silencio, me sent en el sofá, y de repente lo sent, duro, no agudo. No dramático, lento, me sorprendí lo profundo que era, porque incluso cuando una relación termina mal, no solo pierdes a la persona, pierdes el futuro que imaginaste, la versión detalle que crea en ese futuro. Ahora que habe dito la verdad plicum, ment no habe manera de fingir que algo de eso todavía existe. Es capítulo estaba cerrado, completamente, mi dejlor, no porque lo extrara, sino porque extraba quien era antes de aprender lo fácil que es romper la confianza. Esa inocencia no vuelve, no la recuperas, pero options otra cosa, discernimiento, empieza a notar cambios en cómo me muevo por el mundo. Hablaba es directamente, vacilaba menos, y no suavizaba mis palabras para proteger a otras personas de una incomodidad que no era más. Eso no me volví dura, me volví honesta, y la honestidad tiene una confianza silenciosa, una tarde recibe otro mensaje de ella. Es corto esta vez, dijo que habe cancelado el matrimonio, no pospuesto, no detenido, terminado, no expliques. No me culp, solo escribí, necesitaba saber que eleg con los ojos abiertos, lo li dos veces, luego ser el teléfono, me qued my quieta. Sent tristeza por ella, tristeza genuina y respeto, aligers de una vida en la que acabas de entrar requiere un valor que la mayoría de la gente no reconoce. Esa noche pens en la responsabilidad, en lo rara que appears sin resistencia, en lo frecuente que la persona que dice la verdad es etiquetada como disruptiva en lugar de honesta, y en lo fácil que el silencio es alabado como madurez. Yo habe creído eso antes, you know,
pasaran meses. La historia si desven, si de las conversaciones, la vida len el espacio a través, trabajo, amigos. Pequias alegres, y entonces inesperadamente volví algo es, curiosidad, sober lo que quiera ahora que no estaba orientando mi vida alrededor de ser elegida por alguien es. A viaje solo por primera vez, nada dramatico, solo un viaje corto, pero import, me despert cuando quais. Com cuando tina hamber, cam by planes sin pedir permiso, en esos momentos tranquilos me dicu, ante de algo que me sorprendi. Me sent segura conmigo misma, hizo era nuevo, una noche en es viaje, sentada en un restaurante pequeño, escuch a una perja discutir suavemente en la mesa de al lado. No cruelmente solo dusco, yectados, vi a la mujer dobler su servileta con cuidado mientras el hombre hablaba sin escucharla. Reconoc esa postura, yo la haba usado antes, y en lugar de sentirme activada, me sent agradecida. Porque sabe que nunca es mi quedara calada as, divulto en casa, impec a salir con gente lentamente. No porque estuviera sola, sino porque estaba abierta, prestaba atención a como escuchaban, como hablaban de su pasado, como manjaban la incomodidad, confiaba en mis instintos ahora, y cuando algo no se sienta bien, no discuta conmigo misma. Me elegaba, sin explicación, una noche en una cita, me preguntaron casualmente, entonces ¿qué pasa con tu última relación? ¿Hais una pausa? Luego dije la verdad, no la versión dramática, la simple, escuch sin interrumpir, cuando termin, dijo eso debe requerir mucha fuerza, negó con la cabeza. Requiri anstedad dije, la fuerza leg después, no volve a saber de mi ex, no directamente. Pero subtil, como si mud, cambio de trabajo, manchin un perfil es bajo, como la gente lo miraba de frente ahora. Es no era mi objetivo, pero fue una consecuencia, y las consecuencias son, como las lecciones se hallan en la realidad. A veces, tarde en la noche, todavía pienso en ese momento en el micrófono, no con adrenalina, con claridad. Pienso en lo cerca que estuve de quedarme en silencio, de tranquilamente, de proteger a todos los demás a costa de siento algo parecido a gratitud por la verse en de que se plant. Ella no sabe cómo terminará. Solo sabe que no puede seguir, cargando algo que no era suyo. A la gente le gustan los finales limpios. Disculpas, perdón, ser, la vida real es desordenada, algunas heridas no necesitan ser, necesitan reconocimiento. Y el reconocimiento no pide permiso, no me arrepiento de lo que hice, no porque fuera dramático, sino porque fue verdadero, y la verdad, una vez dicha, cambia en quien te permiten convertir en una pregunta que queda, no de otros, de si estuviera de nuevo con el micrófono frente a con todos los ojos esperando elegir las mismas palabras. No los piros esto, elegir mi voz otra vez, porque el silencio no me protege, hablar no me distrae. Mi liber y esa libertad es algo que vivo en silencio ahora, a donde se que vea. Lo que nadie te dice sobre decir tu verd, ad en una sola línea de desconocidos es esto, el momento en que las palabras salen de tu boca, el mundo sigue moviéndose. Pero tu mente no, tu mente se queda all en esa sala,
en es silencio, en es segundo dividido don todo si diren q. Ento de algo que no saben antes, te quedas caminando hacia adelante mientras tus pensamientos siguen volviendo en bucle. Una semana después de la boda, tuve un sueño extraño. Estaba devuelto en el video, solo que ya no era una boda, era un funeral, todos estaban pero nadie lo raba. No porque no les importara, porque no saben qué hacer con la verdad. Así siento a veces, como si la verdad no encajara. Como si fuera de más, yado pasada para que el mundo la sostuviera sin romperse, me despert sudando, el corazón acelerado. Y me DQ. Into de que todavía no haba procesado completa, ment lo que haba hecho. En las semanas siguientes, intent volver a la normalidad. Volve al trabajo, me encontrar con amigos, intent worm de chistes que no causaban gracia, pero de vez en cuando, algo me disparaba. Una canción, un olor, una frase que alguien de que, era transportada de vuelta a esta, no emocionalmente exactamente. Es como físicamente, como si mi cuerpo recor. Dara el momento es claramente que mi mente. Esa es la cosa extra sobre el trauma. Incluso cuando termine, tu cuerpo sigue con el recibo. Luego llegan las amadas, no duel, de otras personas. Gente que quiera hablar sobre él. Gente que quiera saber si haba disculpado. Gente que quiera saber si yo estaba bien. Gente que quiera saber si tiene un consejo para ellos. Empec a sentirme como un caso de estudio ambulante. Una lección, una advertencia, lo odi, porque mi historia no estaba hecha para ser una lección para la vida de otras personas. Era mi vida, y ahora se discuta como un Q. Ento de precaución, una tarde recibo un mensaje de alguien con quien no haba hablado en años. Una amiga de la universidad escribe, hola, escuch lo que pasa, solo quiero decir gracias, eso fue todo. Sin preguntas, sin quismes, solo gratitud, mir el mensaje por mucho tiempo, luego responde de nada, no explique, no justifique, no de una versión que la historia sentirse cómoda, simplemente responde, eso es lo que estaba aprendiendo a hacer. Un mes después estaba en una reunión, en pequeña en la casa de un amigo. Era el tipo de fiesta donde la gente se para en círculos, habla sobre trabajo, hijos, vacaciones, el clima. Lo usual, no esperaba verlo all, pero lo vi. Estaba al otro lado de la habitación, hablando con alguien que no reconozco. Se vi diferente, no físicamente, emocionalmente, como alguien que haba sido obligado a verse es mismo. Lo observo por un rato, luego mir hacia otro lado, porque me DQ, ento de algo, no necesitaba verlo para saber que haba cambiado. La verdad cambia a las personas, incluso cuando no quieren. Es tarde esa noche entras mi aba, si me acerca. No como antes, esta vez si vi ex pequio. No porque fuera física, ment ex pequio. Porque li quedaba menos mismo por proteger. No quais que nada de eso pasara dijo, mir hacia bajo, los trag saliva, podemos hablar como adultos, sent un calor extra subir por mi pecho. No afecto, no perdón, solo reconocimiento, de que era el momento que haba estado evitando durante mucho tiempo. Nos sentimos en un pequeño banco afuera, el aire de la noche estaba fresco, el cielo estaba despejado, y por primera vez no sent la necesidad de llenar el silencio, limpez, no pens que hablaras,
su voz ire tranquila. No si trataba de ti, continue, si trataba de em, hizo una pausa, luego dijo algo que me sorprendi. Pens que podrá vivir con ello, lo mir, pensast que podrás vivir con cu, pregunt, mir hacia arriba. Con lo que hais, respirando, y pens que podrá seguir adelante sin enfrentar nunca hizo, esa fue la confesión real. No la infidelidad, la evitación, la forma en que había construido su vida sobre una base que se negaba a examinar. No responde inmediato, no lo necesitaba, porque el silencio entre nosotros estaba lleno de significado. Finalmente, dije, no solo me lastimaste, si estremeci, te lastimaste a ti mismo, continue. No creo que entiendas cuánto necesitabas ser confrontado. Volví a mir, hacia abajo. Tienes razón, dijo, luego adi, suavemente, lo siento. Esa palabra no me golpe como pens que lo hará. No fue la disculpa lo que importa, fue el eco de que le dijo en voz alta, no en privado, no cuando le convina, sino en un momento donde la verdad ya había sido dicha, donde no se podía deshacer. Me fui esa noche sintiendo algo que no esperaba, no alivio, no paz, una especie de vaco extra, porque me dijo, antes de que el momento en que dices tu verdad, no controlas como la gente la recibe. No decides si cambian, no decides si se disculpan, solo decides si te man, shines en tu propia verdad. La semana siguiente, recib otra amada de ella, la novia, sonaba cansada, pero tranquila, no estoy enojada contigo, dijo. No respond, no sabe qué decir, entonces continúo, estoy enojada con él, eso tiene sentido, solo quiero decir, dijo, que siento que tuviste que cargar eso sola, su voz si suaviz, no lo sabe, y yo tampoco quiero lastimarte, desde que sus palabras se asentaron, luego dije algo que no esperaba decir. Te perdono, leo inhalar fuerte, gracias dijo, y luego adi algo que me aprieta el corazón. No, scu habrá si no me hubiera enterado. Pens en eso durante mucho tiempo. Porque era verdad. Si no hubiera hablado, ella podrá haberse casado con él. Entonces, ¿qué tipo de vida habrá construido? ¿Qué tipo de persona se habrá convertido dentro de esa mentira? Es pensamiento me hizo darme que, entre de algo es. Mi verdad no solo me protgi, la protgia ella, aunque ella en no lo supiera. Después de esa conversación, empecé a pensar en la idea de responsabilidad. No la que te pesa, sino la que te despierta, la responsabilidad de saber algo, elidir que hacer con ello. Es fácil decir no es asunto mo, es difícil decir no pu. Do ignorar esto. Empecé a ser voluntaria en una organización local que apoya a personas que lidian con trauma en relaciones. No por quisiera ser etir, sino por quiera dar sentido a lo que pasa, quiera tomar el dolor, convertirlo en algo que pudiera ayudar a alguien es. Aprenda a escuchar sin intentar arreglar, a validar sin necesitar que me agradecieran, a sentarme con alguien mientras lo raba, no sentirme responsable de sus lágrimas. Esa fue la lex en real, una tarde después de un día largo, me sent sola en mi balcón, las luces de la ciudad brillaban suavemente abajo. Pens en la boda otra vez, en el momento en que hablo, pens en como la sala se queda en silencio, en como la gente me mira, en como los ojos de la novia buscaron los más, me pregunto si lo habrá hecho diferente, si habrá dito otras palabras.
Pero luego me DQ, into de algo, no eran las palabras lo que importaba, era el eco de que hablo, porque el silencio puede sentirse como seguridad, pero no es seguridad, es una prisión, y la verdad es la única leve, esa noche dorm en paz, no porque la historia hubiera terminado, sino porque finalmente de fingir que era algo que no era solo una relación, era una lección, una dura, pero una que necesitaba en mí, mientras me quedaba dormida me DQ, into de algo que no había admitido antes, no solo las expuse la versión de que crea que merece menos, y ese fue la verdadera transformación. El verdadero aftershock, la parte que nadie vi, las das después de la boda se sintieron como si estuviera caminando a través de una niebla que no quiere levantarse. No porque estuviera confundida, porque había cambiado, y el cambio no siempre vin con claridad. A veces vin con preguntas persistentes que no desaparecen solo porque has decidido ser honesta. Una de las preguntas que es si qued conmigo fue simple, porque es por tanto, no porque estuviera avergonzada, sino porque no puedo entender porque me permite estar calada durante tantos meses, sigo pensando en todos los momentos en los que tuve la oportunidad de hablar, no lo hice. Todas las veces en las que podré haber preguntado feliz, todas las veces en las que podré haber dicho no me siento segura, todas las veces en las que podré haberlo detenido cuando la distancia empieza a mostrarse, pero no lo hice. Y ahora, aunque había hablado, el peso de silencio todavía persiste. Ya unas semanas después de la boda, revis los viejos mensajes de nuevo. No porque quisiera castigarme, porque necesitaba entender, quiero ver cómo había crecido la mentira, cómo se había arrastrado en cada rincón de nuestras vidas, cómo me había hecho sentir que yo era la que estaba siendo irracional cuando cuestionaba cosas. Los mensajes eran normales, amables, incluso dulces, y esa fue la parte que es dolly, porque no fue un asunto dramático. Fue simplemente consistente, fue una trace en lenta constante de la que no pers trace en gesta que te dish. Si ves el pattern, me DQ into de algo entonces, o no, en ga porque quisiera una vida diferente, en ga porque quiera evitar la incomodidad de decir la verdad, no quiera enfrentar las consecuencias, y has elegí el camino es fácil, el camino donde no tiene que herir a nadie, hasta que lo hizo. Recuerdo de la primera vez que le conté a alguien la historia completa después de la boda, no la vers en corta. No la vers en estoy bien, la completa, estaba sentada con una amiga en un café, ella me mira como si estuviera viendo una película de ser, olars frente a ella. Cuando terminé no dijo nada por un momento, luego dijo suavemente alguna vez pensaste que, podrá no ser capaz de amar, la pregunta me golpe como un putazo. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque me DQ. Into de que había estado aferrando a la idea de que el amor debe ser suficiente para mantener a alguien honesto. Que si me amaba, no me haradao, y esa creencia me había hecho perdonarlo en mi mente mucho antes de tener que decirlo. La mir por mucho tiempo, luego dije no creo que fuera incapaz de amar, es una pausa, creo que era incapaz de ser honesto al respecto, esa era la verdad, y era es difícil de aceptar, porque la honestidad es la columna vertebral del amor. Sin ella, el amor es solo una historia que alguien CQ. Entonces mismo,
Essa conversas en cambio algo en mi hizo dejar de pensar en, el como el velano, no pork lo perdonara, sino pork dej de darl, el poder de ser la nica, razón por la que estaba herida, el dollar to daba estaba all. Pero ya no era el centro de mi vida, impec a ver la situación de manera diferente, impec a verme a misma de manera diferente. E is fu el cambio real, por esa poca, recib un mensaje de alguien de quien no esperaba saber nada. Su mejor amigo, el que haba estado all durante nuestra relación, el que siempre haba pensado que era leal. El mensaje fu corto, podemos hablar, mi estimego si que, no quiera hablar, no porque tuviera miedo, porque no sabe que dira, lo defenderá, me acusara, me dirá que estaba equivocada por hablar. Esper unda luego respond, est bien, nos encontramos en un parque tranquilo, si vi nervioso. Como alguien entrando en una confesión, si sent, respira, lo siento dijo, esper, por que pregunt. Por no digatilo dijo, sent una olada de enojo. No porque si disculpara. Porque si disculpaba de más, yado tard. Pero no quira ester enojada, ya no quira ester clara, que no me digist pregunt trag saliva. O mi cant sober tai dijo, sober la relación, hizo una pausa, mi dijo que haba terminado y no mi dijo por que dijo, no haste después de la boda, mi corazón si hundi, lo sabes, pregunt, asenti, no sabe que hacer dijo, no sabe si quieres escucharlo, lo mir, no pensaste que merezca la verdad, neg con la cabeza. No, dijo, solo pens tal vez no era mi lugar. Esa frase me perseguía, porque revelaba algo sobre la cultura en la que vivimos. Una cultura donde la gente no se es responsable del dolor de otras personas porque no quiere involucrarse. Una cultura donde se espera que la víctima est bien con ser mantenida en la oscuridad. Una cultura donde el silencio se trata como una amabilidad. No grit, no lor, simplemente dij, gracias por decírmelo ahora, y lo dij en serio, no porque estuviera agred, sino por la demora. Sino porque estaba agred, sino de que alguien finalmente hablara, que alguien finalmente se arrisque a hacer lo correcto. Es fu el momento en que me dicu, ante de algo, la verdad no siempre viene de la persona que te lastima. A veces viene de alguien es que finalmente elige ser valiente, y ese valento importa, un mes después, recibe una amada de la terapeuta que haba estado viendo. No haba ido a terapia por la relación, haba ido porque estaba cansada de cargar todo sola. Ella me hizo una pregunta que si qued conmigo, que crees que ganaste al hablar. No responde de inmediato, porque la respuesta no era simple, gan claridad, gan paz, gan la capacidad de verme de nuevo. Pero también gan algo es, algo que no esperaba, gan un sentido de responsabilidad, no el tipo que te carga, sino el que te empadra, porque me dicu, into de que la verdad, no se trata solo de exponer a otros, se trata de proteger. Se trata de elegir una vida donde no tengas que fingir, donde no tengas que esconder, donde no tengas que cargar la mentira de otra persona como si fuera la tuya. Empeca escribir de nuevo, no diarios personales, historias, no para compartir, solo para liberar. Escribe sobre los momentos que nadie vi, los momentos en los que est sola en tu apartamento,
el silencio es tan fuerte que puedes escuchar tus propios pensamientos. Escribe sobre el da en que descubrir los mensajes, escribe sobre el momento en que me dicu, into de que se haba ido antes de que yo lo supiera. Escribe sobre la boda, el micrófono, el silencio, cómo cambia la sala. Escribe por me ayud a dar sentido a la experiencia. E por me record que todavía estaba todavía viva, todavía capaz de sentir, todavía capaz de elegir. Entonces anda pas algo que me sorprende. Recibo un mensaje d'un extraño, una mujer ella dijo, estuve en la boda, no lo sabe que hacer. Gracias por decirlo, mir el mensaje. No supe que decir. No esperaba que me agradecieran. Esperaba ser juzgada. Pero en cambio me agradecieron. Respond de nada, y lo dije en serio, porque aunque verd, ad no arreglo todo, hizo algo, crea espacio, para ella, para para todos los dems que haben estado viviendo en una mentira sin saberlo. Es mensaje me record algo que no haba pensado en mucho tiempo. El efecto domin, como un momento honesto puede cambiar, es de una vida. No siempre dramáticamente, no siempre visiblemente, pero silenciosamente, como una piedra arrojada al agua. Las olas se expanden hacia afuera y eventualmente llegan a lugares que nunca esperaste. Unos meses después, recibí una amada inesperada de la novia, sonaba diferente, es calmada, es centrada. Lo siento, dijo otra vez, no interrumpe, ella continuó, no siento que hayas hablado, sent aunque ella no pueda verme. Lo siento por como termin, sent algo en mi pecho a flagers, necesitaba saber, dijo, yo necesitaba saber, suavemente, que no era la nica que estaba herida, hizo una pausa. Estoy empezando de nuevo, dijo, pude escuchar la determinación en su voz, y por primera vez de esta, sent una especie de paz. No porque ella estuviera bien, sino porque estaba eligiendo estar bien. Eso fue lo que me dijo. Entonces, la verdad, ad no solo expone, también libera, no solo a la persona que la dice, sino a las personas que la escuchan, y a las personas que viven dentro de la mentira sin siquiera saberlo. Un au después de la boda, recibo un mensaje del, no pedí perdón, no pedí nada, simplemente dijo, lo siento, luego estoy trabajando en mir el mensaje por mucho tiempo. Luego responde, espero que lo hagas, no dije nada no porque no me importara, porque me importaba demasiado como para dejar que me arrastrara de vuelta a la historia. E eso es lo que pasa con la sanación, no se trata de ganar, se trata de elegir a ti, una, otra vez, incluso cuando duele, incluso cuando te sientes culpable por ser la culpable, incluso cuando tienes miedo de ser juzgada, incluso cuando tienes miedo de lo que la gente pensar, porque la verdad nunca es la historia de una sola persona. Pertenece a todos a los que toca, y una vez que sale, no vuelve. Mientras me sentaba en mi escritorio esa noche, me dijo, de que ya no estaba esperando nada. Ya no esperando que él cambiara, ya no esperando que ella me perdonara, ya no esperando que el mundo entendiera. Simplemente estaba viviendo, y eso fue lo es radical que haba hecho en aus, porque finalmente haba salido de la sombra de las decisiones de otra persona. Y entrado en la luz de los más,
Los das después de la boda, si cinturon como, si estuviera caminando, a través de una niebla que no quiera levantarse, no porque estuviera confundida, porque haba cambiado, y el cambio no siempre vin con claridad. A veces vin con preguntas persistantes que no desaparecen solo porque hayas decidido ser honesta. Una de las preguntas que es si qued conmigo era simple, por que espertanto, no porque me avergonzara, sino porque no poda entender por que me permit quedarme calada durante tantos meses, seguía pensando en todos los momentos en los que tuve la oportunidad de hablar, no lo hice. Todas las veces que podrá haber preguntado feliz, todas las veces que podrá haber dito no me siento segura. Todas las veces que podrá haberlo detenido cuando la distancia empieza a mostrarse, pero no lo hice. Y ahora, aunque haba hablado, el peso de ese silencio todavía persiste. Ya unas semanas después de la boda, volvo a revisar los mensajes antiguos. No porque quisiera castigarme, porque necesitaba entender, quiera ver cómo haba crecido la mentira, como si haba arrastrado a cada rincón de nuestras vidas, como me haba hecho sentir que yo era la que estaba siendo irracional cuando cuestionaba cosas. Los mensajes eran normales, amables, incluso dulces, y esa fue la parte que es doli, porque no fue un asunto dramático, fue simplemente constante, una trace en lenta constante, del tipo que no pierdes trace, en hasta que te das un paso atrás y ves el pattern. Me dicu entonces de algo, o no en que por quisiera una vida diferente, en que por quiera evitar la incomodidad de decir la verdad, no quiera enfrentar las consecuencias, y entonces elegí el camino es fácil, el camino en el que no tiene que ir a nadie hasta que lo hizo. Recuerdo la primera vez que le conté a alguien la historia completa después de la boda, no la versión corta. No la versión de estoy bien, la completa. Estaba sentada con una amiga en un café. Ella me miraba como si estuviera viendo una película de celulares frente a ella. Cuando terminé, no dijo nada por un momento. Luego dijo, suavemente, alguna vez pensaste que no era capaz de amar, la pregunta me golpe como un putazo. No porque estuviera en desacuerdo, sino porque me dijo, entre de que haba estado aferrando a la idea de que el amor debería ser suficiente para mantener a alguien honesto. Que si él me amaba, no me lastimara, y esa creencia me haba hecho perdonarlo en mi mente mucho antes de tener que hacerlo. La mir por mucho tiempo, luego dije no creo que él fuera incapaz de amar, hice una pausa. Creo que era incapaz de ser honesto al respecto, esa fue la verdad. Y fue es difícil de aceptar, porque la honestidad es la columna vertebral del amor. Sin ella, el amor es solo una historia que alguien sigue. Entonces mismo, esa conversas en cambio algo en me hizo dejar de pensar en el como el villano, no porque lo perdonara, sino porque dej de dar el poder de ser la única razón por la que me dola. El dolor seguía pero ya no era el centro de mi vida. Empec a ver la situación de manera diferente. Empec a verme a misma de manera diferente. Y es fue el verdadero cambio. En ese tiempo, recibí un mensaje de alguien de quien no esperaba saber nada, su mejor amigo, el que haba estado all durante nuestra relación, el que siempre haba considerado leal. El mensaje fue corto, podemos hablar, si me que el estómago. No quiero hablar,
no pork tuviera miedo, pork no saba kudira, mi defendera, mi accusara. Mi dira que estaba equivocada por hablar, esperando, luego respond, est bien, nos encontramos en un parque tranquilo. Si vi nervioso, como alguien entrando en una confesión, si sent, respirando, lo siento dijo, esper, por que pregunt, por no decir dijo, sent una olada de ira, no porque si estuviera disculpando, porque si estaba disculpando demasiado tarde, pero no quiera estar enojada, ya no, quiera ser clara. Que no me digiste, pregunt, trag saleva, mi habl sobre ti, dijo, sobre la relación, hizo una pausa. Me dijo que si haba acabado, y no me dijo por qué dijo, no haste después de la boda, mi cor es en si hundi. Lo sabes, pregunt, asenti, no sabe que hacer dijo, no sabe si quieres escucharlo, lo mir. No pensaste que merezca la verdad, neg con la cabeza, no dijo, solo pens tal vez no ir a mi lugar. Esa frase me persegua. Porque revelaba algo sobre la cultura en la que vivimos. Una cultura donde la gente no se responsabiliza del dolor de otros, porque no quiere involucrarse. Una cultura donde se espera que la víctima est bien con ser mantenida en la oscuridad. Una cultura donde el silencio se trata como una bondad. No grit, no lor, simplemente dije, gracias por decírmelo ahora, y lo dije en serio, no porque estuviera agradecida por el retraso, sino porque estaba agradecida de que alguien finalmente hablara, de que alguien finalmente se arriesgara a hacer lo correcto. Es fue el momento en que me dijo, antes de algo, la verdad no siempre viene de la persona que te lastima. A veces viene de alguien es que finalmente elige ser valiente, y ese valento importa. Un mes después, recibe una amada de la terapia de con la que haba estado yendo. No haba ido a terapia por la relación, haba ido porque estaba cansada de cargar todo sola. Ella me hizo una pregunta que si qued conmigo, ¿qué crees que ganaste al hablar? No responde de inmediato, porque la respuesta no era simple, gan claridad, gan paz, gan la capacidad de volver a verme, pero también gan algo es, algo que no esperaba, gan un sentido de responsabilidad, no el tipo que te carga, sino el tipo que te empadra, porque me dijo, antes de que la verdad, ad no es solo exponer a otros, es proteger de ti misma. Es elegir una vida donde no tienes que fingir, donde no tienes que esconder, donde no tienes que cargar la mentira de otra persona como si fuera tuya. Empec a escribir de nuevo, no diarios, no cuadernos, historias, no para compartir, solo para liberar. Escribe sobre los momentos que nadie vi, los momentos en los que est sola en tu apartamento. El silencio es tan fuerte que puedes escuchar tus propios pensamientos. Escribe sobre el día en que descubre los mensajes, escribe sobre el momento en que me dijo, antes de que él se haba ido antes de que yo lo supiera. Escribe sobre la boda, el micrófono, el silencio, cómo cambia la habitación. Escribe porque me haya de dar sentido a la experiencia. E porque me recuerdo que todavía estaba todavía viva, todavía capaz de sentir, todavía capaz de elegir. Entonces anda algo sucede que me sorprende, recibo un mensaje de un desconocido, una mujer ella dijo, estuve en la boda, no sabe qué hacer, gracias por decirlo. Me qued mirando el mensaje,
no saba cu decir, no esperaba que me agradecieran, esperaba ser juzgada. Pero en cambio me agradecieran, respond de nada, y lo de que en serio, porque aunque la verd, ad no arreglo todo, hizo algo. Crea espacio para ella, para para todos los dems que haben estado viviendo en una mentira sin saberlo. Es mensaje me record algo que no haba pensado en mucho tiempo, el efecto domin, como un momento honesto puede cambiar, este una vida. No siempre de forma dramática, no siempre de forma visible, pero silenciosamente, como una piedra lanzada al agua. Las olas se extienden hacia afuera, eventual, ment ligan a lugares que nunca esperabas. Unos meses después, recibí una amada inesperada. De la novia sonaba diferente es camada, es centrada, lo siento dijo de nuevo, no interrump. Ella continuó, no siento pena por que te hablaras, sent, aunque no puedo verme, lo siento por como termin, sent algo en el pecho afligers. Yo necesitaba saber dijo, y yo necesitaba saber agregue suavemente que no era la nica que estaba herida, hizo una pausa. Estoy empezando de nuevo dijo, pude escuchar la determinación en su voz, y por primera vez de esta sent una especie de paz. No porque ella estuviera bien, sino porque estaba eligiendo estar bien, hizo fue lo que me dijo. Entonces la verdad ad no solo expone, también libera, no solo a la persona que la dice, sino a las personas que la escuchan, y a las personas que estaban viviendo dentro de la mentira sin siquiera saberlo. Anau después de la boda, recibe un mensaje del, no pidi perdón, no pidi nada, simplemente dijo, lo siento, luego agregue, estoy trabajando en mir el mensaje por mucho tiempo. Luego respond, espero que lo hagas, no dije nada no porque no me importara, porque me importaba demasiado como para dejar que me arrastrara de nuevo a la historia. E eso es lo que pasa con la sanación, no se trata de ganar, se trata de elegir a ti misma, una, otra vez, incluso cuando duele, incluso cuando te sientes culpable por ser la culpable, incluso cuando tienes miedo de ser juzgada, incluso cuando tienes miedo de lo que la gente pensar, porque la verdad nunca es solo la historia de una persona, pertenece a todos los que toca, y una vez que sale no vuelve atrás. Mientras estaba sentada en mi escritorio esa noche me dijo, antes de que ya no estaba esperando nada, ya no estaba esperando que él cambiara, ya no estaba esperando que él me perdonara, ya no estaba esperando que el mundo entendiera. Simplemente estaba viviendo, y eso fue lo es radical que hice en aus, porque finalmente habe salido de la sombra de las decisiones de otra persona, y entrado en la luz de los más, después de la boda, después de las conversaciones, después de las tormentas silenciosas que siguieron algo cam, by dentro de que no not al principio. No fue dramático, no leg como un rayo, leg como un amanecer lento, una sensación de que ya no estaba cargando algo que pertenezca a otra persona. Me despert una mana, me dijo, antes de que no haba pensado en el endas, no de la manera que se siente como un agujero en el pecho, no de la manera que te hace reproducir escenas como una película, simplemente ning pensamiento, fue algo tan pequeño que casi no lo reconozco, pero fue la primera seal de una sanación real. Ahora tiene un trabajo, una rutina, amigos,
una vida que no estaba definida por. Eso suena simple cuando lo dices en voz alta, pero la verdad es que haba estado viviendo dentro de una relación durante tanto tiempo que mi identidad se haba enredado con ella. Quien era yo estaba ligado a lo que toleraba, a lo que aceptaba, a lo que perdonaba. Cuando la relación termina, pens que me perdura. En cambio mi encantar fue aterrador y maravilloso. Una tarde fui a una librería pequeña. Sola amar las librerías. Pero después de todo las evit durante meses, por cada libro se sente como una historia en la que ya no estaba permitida estar. Esa noche dimbo por los pasillos, cog una novela, luego la dej, luego cog otra, me dicu, into de que estaba hastig, endo algo que no haba hecho en mucho tiempo, estaba eligiendo. No porque alguien es quisiera que lo hiciera, no porque me sintiera obligada, sino porque yo quiera. Es fue el momento en que supe que era realmente libre, no porque no estuviera sufriendo, sino porque haba dejado de permitir que el dolor decidiera por Cuando llegó a casa, encontré un mensaje de un número que no reconozco, casi lo bor, pero algo me dijo que no lo hiciera. De que, hola, no, si me recuerdas, pero estuve en la boda. Nos como decir esto, pero gracias, lo mir durante mucho tiempo. No responde inmediato. Me sent en el suelo con la espalda contra el sofá, dej que el mensaje se asentara. Me dicu, entonces de algo, la gente no te agredes por exponer a otra persona, te agradecen por salvarlos de una vida que no saben que estaban viviendo. E eso fue lo que haba hecho mi verdad, aunque no lo hubiera intentado, respond, gracias, me alegra que hayas escrito. Ella respondí rápidamente. Sigo tratando de procesarlo, escribí, no lo conozco pens que era una buena persona, sent el pecho apretarse. Los respond, la gente puede percibir, na hasta que no lo es. Ella respondí otra vez, tengo miedo, escribí. Mir la pantalla, no sabe qué decir, luego me dicu, ento de que lo enchendo, respond, est bien tener miedo, solo no digas que el miedo te mantenga en una mentira. Ella manda un emoji de corazón, una cosa pequeña, pero import, después de eso, empec a recibir mensajes de otras personas. No de forma dramática, solo mensajes, notas pequeñas, palabras simples, gent dicen, dum que la verdad, ad los habe salvado de cometer un error. Gent dicen, dum que haben vivido con dudas durante. Aus y ahora finalmente se senten vistos. No esperaba eso. No lo quiera, pero sucede de todos modos, y aprende algo importante. Tu verdad, ad puede ser es grande que tu historia. Puede alcanzar a personas que nunca conoces, puede cambiar vidas de formas que nunca entendes completamente. E eso es tanto humillante como aterrador. Pero incluso con todo eso, todavía haba momentos de duda. Por decir la verdad, ad no borra el pasado, no deshace el dolor, no borra los meses en los que me cuestion, no borra las noches en las que lo, or sola, no borra la manera en que sola, culparme por sus decisiones. A veces todavía me sorprende pensando, quiz Deborah haberme quedado calada, y entonces recor, daba la mirada en su cara. El momento en que ella se dio cuenta, el momento en que la verdad ad la golpe,
el momento en que finalmente lo vaya claramente. Recordaba como la sala se qued en silencio, como su sonrisa desapareció, y sabe que había hecho lo correcto. Aunque doliera, aunque cambiara vidas, aunque me his resentir como una extra en mi propia historia por un tiempo. Anda meses después, caminaba por un parque, era una tarde tranquila, una brisa mova los árboles. El tipo de da que se siente suave, va a una perja sentada en un banco, se tomaban de la mano, se ríen. Hablaban en voz baja, se ven felices, por un momento, sent un pinchazo de algo, no celos, no tristeza. Solo un anhelo silencioso, un recordatorio de que te daba querer amor, te daba querer conexión, te daba querer a alguien que me eligiera honestamente. E fue entonces cuando me dijo, entre de algo es, mi deseo de amor no desaparece, I solo porque alguien me lastim. Solo cambi no querer amor que requiere, o que me sacrificara, querer amor que no me pidiera perder mi voz. Es era el nuevo estandar, es era el nuevo momento. Esa noche escribí en mi diario, no tengo miedo, de estar sola ya, no fue una declaración dramática, solo una verdad, y esa verdad se sentí como un cimiento, dorm en paz esa noche, no porque lo hubiera superado, sino porque finalmente estaba viviendo para y unas semanas después, recibí otra amada de la novia. Sanaba ex tranquila que antes, ex centrada, quiera decir algo dijo, esper, no estoy enojada contigo ya dijo. Lo estuve al principio, pero ya no, sent algo en el pecho a flojars, eso significa mucho, dije. Ella continuó, he estado yendo a terapia, dijo, estoy trabajando en sonar aunque ella no pueda verme. Bien, dije, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Ella hizo una pausa. Luego dijo, suavemente, siento que tuviste que serte la que me lo dijera. No supe qué decir. As que dije la verdad, no fue fácil admit, pero no me arrepiento. Ella suspiró. Yo tampoco, dijo. E es fue el momento en que supe que, finalmente era libre, no porque la historia hubiera terminado, sino porque ya no me controlaba. Al día siguiente, fui al trabajo como cualquier otro día. No sent que estuviera cargando un secreto. No sent que estuviera conteniendo una tormenta. Solo me sent normal. Y lo normal se sentí como un regalo. Porque durante tanto tiempo había estado viviendo en modo supervivencia, siempre preparándome para el próximo golpe, siempre esperando la próxima mentira. Ahora puedo respirar, ahora puedo vivir, ahora puedo eludir. E es fue el cambio es grande todos. En as, había una pregunta que no puedo quitarme de la cabeza. Una pregunta que volva tarde en la noche, cuando el mundo estaba en silencio. Si tuviera la oportunidad de decirlo de nuevo, lo hará. Me parara en esa sala, hablara en ese micrófono, expondra la verdad o elegiera el silencio. La respuesta no era simple. Pero cuando miro mi vida ahora, la forma en que me muevo por el mundo, la forma en que me hablaba a mí misma, la forma en que finalmente me siento segura dentro de mi propia piel supe la respuesta. Lo hará de nuevo, no porque quisiera herir a nadie, sino porque finalmente entiendo lo que el silencio me había costado, y nunca volverá a pagar ese precio.
no esperquel parte esta historia, si sentiera silenciosa. Esperaba fuegos artificials, un ser dramatico, una gran escena don todo finalmente tuviera sentido. Pero la verdad es que el final de un capítulo en la vida real rara vez se pierde a un final, se pierde a una mana, se pierde a una decisión que tomas sin que nadie te esté mirando, se pierde al tipo de paz que no anuncias. Simplemente liga, en las semanas después del tema amada, me encontré pensando menos en el es en no de una manera egoísta, de una manera real, empec a prestar atención a las pequeñas cosas otra vez. La forma en que las del sol golpeaba mi cocina por la mañana, el olor de la lluvia en el pavimento caliente, la forma en que la música sonaba cuando no estaba tratando de distraerme, si senta como si estuviera redescubriendo el mundo, como si hubiera estado viviendo con el volumen bajado durante hours, y ahora lentamente lo estaba sabiendo de nuevo. Empec a salir de nuevo, no de una manera frantica, no porque necesitara demostrar algo, sino porque tenía curiosidad, porque quería saber si el amor podía ser diferente, salen algunas citas, algunas estuvieron bien, otras fueron incómodas, otras se sintieron como un recordatorio de cuento, tenía que aprender sobre misma. Pero no me aprecia, no lo fork, lo dej de cerrars, y eso se sentí como una clase de sanación que no había experimentado antes. Una noche conoc a alguien en una cafetería, hablamos durante horas, no sobre nada dramático, solo la vida, solo el trabajo, solo suyos el no me apreciar, no trat de empujarme nada, escuch cuando hablo sobre mi pasado, no reacción como si yo fuera una persona rota. Solo asentí, dijo, hizo suena difícil, no trat de arreglarme, no trat de salvarme, solo si qued conmigo. Fue la primera vez en mucho tiempo que sent que poda, ser yo misma sin preocuparme por ser juzgada. E fue un momento pequeño, silencioso, pero import, porque me mostrar como podrá ser una relación saludable. Conforme pasaron los meses me encontré reflexión, ando sobre la boda otra vez, no con ira, no con arrepentimiento, solo con claridad me dicu, ante de algo que me sorprendí, no lo odiaba, no de la manera en que pens que lo hará. Tampoco odiaba a la novia, no odiaba a las personas que no saben, no odiaba a los que habían estado viviendo en la mentira. No odiaba a nadie, solo me sentí terminada, no amargada, no resentida, simplemente terminada, como un libro que finalmente había cerrado. Y esa era la paz que había estado persiguiendo, pero la paz no significaba que olvidara, no significaba que dejara de sentir. Todavía había momentos en los que escuchaba una canción y sentía un destello de tristeza. Todavía había momentos en los que vi a una perja y sentía un pequeño punzón de anhelo. Todavía había momentos en los que me sorprendía pensando en lo que podrá haber sido. Pero la diferencia era que esos momentos ya no me controlaban. Solo en momentos, como nubes pasando por el cielo, un da recibí una invitación inesperada, era de la novia. Ella preguntó si estaba dispuesto a reunirme para tomar un café, mir el mensaje durante mucho tiempo. No sabe qué hacer, parte de quiere decir que no, parte de quiere decir que es, parte de si preguntaba si estaba lista para enfrentarla otra vez. Lo pens durante luego me dicu, ante de algo, no le deba nada,
pero mi deba am misma la oportunidad de ser la persona que quiera ser. Si había ser alguien que enfrentara la verdad, entonces necesitaba ser alguien que pudiera enfrentar las consecuencias. Haz que responde que es el da que nos encontramos luego temprano. Me sent en una mesa cerca de la ventana. Vaya la gente pensar, me sent nerviosa, no porque tuviera miedo de ella, sino porque tenía miedo de lo que podrá sentir. Cuando ella enter, la reconoc al instante, si vi diferente, no de una manera dramática, solo es pequeña. Es humana, menos como un personaje en mi historia. Si sent, no hablamos durante unos minutos, solo nos quedamos sentadas. El silencio no fue incómodo, fue honesto, finalmente ella habló, lo siento dijo, espero, luego continuó. No sabe los dije, ella respiró. He estado pensando en ti, admití, no supe qué decir, as que me qued calada. Ella mir sus manos, quería preguntar por qué lo hiciste dijo, sent una ola de emoción, no ira. No tristeza, solo una comprensa, en profunda y silenciosa, lo hice porque no puedo vivir con la mentira es dije. Ella asentí, los dijo, ahora los, hablamos por un rato, no sober la tres en, sino sober lo que vino después, sober la sanación, sober aprender, sober lo que significa el dirt a ti mismo. Cuando te han enseñado a poner a alguien es primero, ella me dijo que había estado en terapia, me dijo que estaba trabajando en misma, me dijo que lo había dejado, me dijo que estaba tratando de reconstruir su vida, y mientras hablaba, sent algo que no esperaba. Una sensación de alivio, no porque estuviera feliz de que hubiera sufrido, sino porque me dijo de que la verdad finalmente la había alcanzado. La verdad la había obligado a amar a sí misma, y eso era lo único que podía cambiarla. Terminamos nuestro café. Nos levantamos, nos abrazamos, no fue un abrazo dramático, no fue el tipo de abrazo que ves en las películas. Fue un abrazo real, dos personas que haben sido heridas, dos personas que haben cometido errores, dos personas que haben sobrevivido. Cuando sal de la cafetería, me sent ligera, no porque la hubiera perdonado, no porque hubiera olvidado, sino porque finalmente había cerrado el capítulo, y me dijo, de algo importante, el no es un regalo que le das a otra persona, es un regalo que te das a ti misma. Nos das después, volve a mi diario, escribe, no, que para el futuro, pero que ya no tengo mi ido. Y por primera vez en años, eso sí sentí como suficiente, no porque mi vida fuera perfecta, sino porque finalmente había aprendido a vivir en ella. La verdad es que todavía pienso en esa noche a veces, la noche en que me levanté en una habitación llena de gente, dije la verdad, todavía recuerdo como cambié la habitación, como desaparece y su sonrisa, como su cara se queda en blanco, como todos me miraron como si fuera una extra, pero ya no siento ese mismo miedo, no siento que me estén juzgando, siento que fui valiente y siento que hice lo que tenía que hacer. La última vez que lo vi fue en un supermercado. Estaba con otra persona. Si vi ese video, cansado, no el hombre confiado que una vez fue, no hablamos. No era necesario, lo mir por un momento, luego mirar, y no sent nada, ni ira, ni tristeza, solo paz. Esa es la cosa con la verdad,
no semper conduce al ser, a veces conduce algo mejor, un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva versión de ti mismo, y mi de Q, and to de otra cosa, no puedes controller lo que hacen los dems. Solo puedes controller como responds, y yo eleg responder con honestidad, con courage, con respeto propio, y con amor, no el tipo de amor que duele, sino el tipo que sana. La historia no termina ac, no termina con una lección ordenada. Termina con una pregunta que te daba mi ego a veces. Si tuvieras la oportunidad de volver atrás, te daba dirás la verdad. Te daba te levantaras, te daba arriscaras la incomodidad, o elegirás el silencio. No, si alguien puede responder eso con seguridad, piros lo que yo hará, elegirá la verdad, porque el silencio ya me haba costado demasiado, y nunca volverá a pagar ese precio.